Einen wunderschönen guten Abend. Könnt ihr mich gut hören und gut sehen? Schreibt gerne mal in den Chat. Spontanes Ding. Vielleicht wird es heute ein totaler Fail und wir kriegen gar nicht wirklich was gesagt. Aber normalerweise sehr gut informierte Kreise gehen davon aus, dass heute ein sehr interessanter NASA-Livestream etwas vorstellt. Und kleiner Downer, es wird kein Bild geben, sondern es ist eine Audio-Pressekonferenz der NASA. Aber ja, ein bisschen auf gut Glück, dass das vielleicht heute wirklich sehr, sehr spannend sein könnte, habe ich dann mal einen Livestream eingestellt und würde jetzt einfach darauf hoffen, dass das gut. Und es geht auch los. Wir gehen direkt mal auf den Stream. The speaker, Thomas Zurbuchen, the Associate Administrator for NASA's Science Mission Also Directorate. Thomas Zurbuchen. Jessica Jensen, who is the Vice President of Customer Operations and Integration at SpaceX. Jared Isaacman, Commercial Astronaut and Commander of Polaris Dawn. Patrick Krause, Hubble Space Telescope Project Manager at NASA's Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland. And Kathy Leaders, Associate Administrator for NASA's Space Operations Mission Directorate. With that, I will hand it over to you, Thomas Zurbuchen. Thomas Zurbuchen. Well, thanks so much, Karen, and thanks to everybody who's taking time tonight on short notice. Before I launch into it, I want to acknowledge the devastation of Hurricane Ian as it continues to batter Florida and is moving off to other populated areas. Our thoughts are with the families of both the NASA workforce and those of our partners who are in Florida, who are, of course, part of our entire Kennedy Space Center community. And Jared Isaacman, really the ride-out team at Kennedy Space Center is really at the top of my mind. And I hope they and residents of Florida, friends of our communities are das safe. Macht einen doch sehr neugierig, was da heute vorgestellt wird. It's an amazing time in space. Definitiv. We had this week this first collision experiment between DART with this dimorphous near-Earth object. Zurbuchen geht auf DART ein. Das We ist have eine unglaubliche spannende amazing Woche. work that's going on around the space station with commercial crew and commercial cargo with our cross-agency partners and commercial partners viel mit kommerzieller enabling Raumfahrt, that. And das ermöglicht, what I'm going to talk to you about is really if you want the consequence of the investments and the work that my good friend Kathy Leaders and her team put into this for many years. And it is about Hubble. To start with, before I launch into really the discussion of what we want to do, I want to just tell you, reassure that Hubble is amazingly successful. It's healthy, it's doing great Hubble science ist gesund, as we speak. In macht fact, weiter we just put a großartige picture out that Forschung, it took as, sagt in fact, DART impacted into Dimorphos. And it's in its 33rd year. And frankly, Hubble is more exciting than ever because it now is a complementary asset next to the James Webb Space Telescope in a different frequency range, in a different with a different viewpoint, really complementary. Hubble ja in einer anderen Frequenz arbeitet als James Webb und deshalb die sich sehr gut ergänzen. But we're here today to talk about the exciting potential for public-private collaboration focused on Hubble. And frankly, a few months ago, SpaceX approached NASA with the idea for a study whether a commercial crew could help reboost our Hubble spacecraft into a higher orbit, one that would extend its observational lifetime and frankly take something off the mind of the AA auf einen höheren Orbit zu befördern mit einer kommerziellen Mission. Where kind of end-of-life scenarios need to be considered. Today, we're announcing that we have signed a Space Act agreement with SpaceX to produce a feasibility study of exactly that, as well as some other werden das unterschreiben, also oder haben das unterschrieben, dass sie das eine Machbarkeitsstudie angehen. And risks would be to have a private team help support one of NASA's science missions do so, recognizing the importance of this mission, the risk that comes from it, but also the benefit from that interaction. You'll hear from others today with more details about the arrangement about Hubble, but I want to provide us a context of why we would sign an agreement like this. Of course, we have a large fleet of spacecraft within NASA's Science Mission Directorate,
of over 100 missions, Also, Sie 120 werden and counting, and every one of them is unique eine with its own Machbarkeitsstudie mit goals, SpaceX its machen, own orbit, mit its own einer concerns. kommerziellen And Mission as we go Hubble forward auf and we einen look höheren at the Orbit zu emerging befördern. kind of commercial market, we always want to look at any and all possible opportunities to keep that fleet healthy and accomplish the science goal that NASA has. Und bisher musste The sowas immer private mit space EVAs industry gemacht might be werden und able genau to das soll help jetzt us Polaris with that. Dawn We want to know what the possibilities are, machen. and we want to consider those. Commercial partnerships, we have learned, open the door for new and exciting opportunities for NASA scientific exploration by offering new ideas and innovative ways to support them. NASA does not benefit from working solely in an echo chamber of ideas, frankly, but benefits from kind of exchanging those ideas openly and actively. Und NASA ist It's offen für important that we sowas. branch out and find ways to improve what we learn and really add new capabilities to our toolbox of options. Und dass dadurch I wanna neue be Fähigkeiten absolutely für die clear, NASA we're ja not making bereitgestellt an werden sollen. announcement today that we'll go forward with a plan like this. But we want to have a study to see really what would be feasible to future open doors and how NASA can think about supporting our own fleet with Hubble and other missions as we go forward. The data gathered from this study is another tool in humanity's toolbox that we can use to support future science missions and keep Hubble at the forefront of scientific discovery. So Jessica, why don't you go ahead? Crazy. Also ist noch nicht, Thanks, dass Sie Thomas. das auf jeden That Fall was machen great. werden. Es ist nur eine Studie. I mean, you said it so well, but also from the SpaceX side, we are so proud to be a part of these public-private partnerships that Hier have von led SpaceX. so many amazing things. Yeah, like I said, the DART mission, commercial crew, cargo resupply, all of these have been, amazing ways to kind of keep revolutionizing the space industry, and we couldn't be happier to be a part of it. So a little bit more onto the study. Oh, and I will say also, the hurricane impacts, we're thinking of all of our friends in Florida, all of our colleagues, just everyone in that state who has been impacted, and hope them all a well recovery after the storm leaves. So first, we're super excited for the opportunity to conduct this feasibility study with NASA. One of our main goals out of the study is going to be to take a closer look at how Dragon can safely rendezvous, dock, boost, and then therefore extend the Hubble Space Telescope operations. We obviously have a lot of experience rendezvous and docking with the International Space Station, so we want to use that as our foundation, but then innovate upon that. Hubble's different. It's in a different orbit, it's a different mass, different vehicle, the detailed proximity operations, that's going to be a little bit different. It'll all be unique to the telescope. And really, we're just looking forward to studying what's possible and what's needed and working all of this in coordination with NASA. Overall, SpaceX and the Polaris program together, what we want to do is expand the boundaries of current technology. We want to show how these commercial partnerships, as well as the public-private partnerships, can creatively solve challenging and complex problems. Missions such as servicing Hubble basically are going to expand our overall space capabilities, and all of this benefits the entire community and helps us achieve our goals of becoming a spacefaring and multiplanetary civilization. So I just want to give a huge thanks to NASA for continuing to partner with us. It's truly an honor. I will turn it over to Jared Isaacman. Jared Isaacman, der Initiator von Polaris Dawn und auch I first want to just begin and die Mission Inspiration vorbezahlt hat. To even be on this call today. So over the last few years, what we've witnessed is just an impressive pace of progress across the aerospace industry. Pioneering technology like rapidly reusable rockets has really begun to reduce the cost to orbit to such an extent that commercial space missions are now really possible. And alongside NASA, exploration is one of many objectives for the commercial space industry, and probably one of the greatest exploration assets of all time is the Hubble Space Telescope. So while my comments are a bit specific, please remember, this study has broad applicability. But that stated, with James Webb Telescope now online, Hubble's mission has only gained in importance. So it's absolutely exciting to think about the possibility of extending the life and capabilities of one of our greatest explorers. So Polaris is excited to assist in this study, and hopefully it does lead us down a path that ensures Hubble's ability to continue to serve science for decades into the future. Thank you. Thank you so much. We will move on to Patrick Krause.
Hi, thanks for having me on this call as well. I'd like to repeat and emphasize that while Hubble is being discussed as a model in this this feasibility study, repeat that Hubble is doing great. After more than 32 years, Hubble remains incredibly productive scientifically, with unique capabilities for exploring the universe, the unknowns in the universe. Also Hubble geht sehr gut Hubble, using und those wird weiter unique capabilities, benötigt. working in tandem with James Webb Space Telescopes, enables greater productivity than either of the missions alone would have achieved working on their own. As a joint mission with the European Space Agency, Hubble has had more than 1.5 million observations to date and generated more than 19,000 peer-reviewed science papers, so arguably making Hubble arguably one of the most productive scientific instruments in history. In the past year alone, Hubble has released an image of the farthest individual star ever seen. The light of that star left over 12.9 billion years ago to reach us, and has also observed the largest comet nucleus to date, a 4 billion-year-old relic from the early solar system. As Thomas stated earlier, Hubble images of the DART impact into Dimorphos this week, the first ever in-space test of planetary defense. Those images are available today. So even though Hubble has been on orbit for 32 years, its orbit was originally about 380 miles above Earth and has slowly decayed over time due to atmospheric drag to its current orbit of about 335 miles. Hubble geht immer weiter, So Hubble sinkt ab durch den has atmosphärischen Druck. benefited greatly from the 5 servicing missions that it's had, and it's fitting then that Hubble is used as a model for this study. And we're excited to be looking again at new and innovative ways to keep our mission at the forefront of the scientific discovery. We will ensure that the feasibility study addresses Hubble safety throughout, any sort of servicing or boosting scenarios that the study will consider. Thanks to the improvements of those past servicing missions, we expect Hubble will remain operational until the later part of this decade, if not into the next. And again, I'm excited and look forward to the results of the study as the agency explores new possibilities for the future of its science missions. Thank you so much, Patrick. We will have our final speaker in the panel, Kathy Leiter. Well, wow, I can't tell you how exciting this is. Here we are getting ready for our Crew 5 mission to the ISS. And yes, I am one of those hunkered down in Florida waiting for Ian to pass. But I'm really struck by, here we are talking about another use for this capability. It's just seen it come to fruition, because when we developed the strategy for Commercial Crew, our goal was to develop a LEO crew capability that also, safely and reliably flies our crews to the ISS. And so we hoped that we could also spur innovation and other LEO uses with this capability. We've seen that so far with Inspiration 4, and now here we are talking about other potential uses. So, I'm really proud of the work and the investment that NASA and our industry partners have made. And I'm still looking forward to continuing to see that being leveraged and expanded on. And finally, I'm going to finish up where Thomas started. I'm one of the lucky ones that still has power and not having flooding. So our hearts really go out to those already impacted by Hurricane Ian. And those, obviously, that may continue to be impacted. It's actually why we do our science and observation that we do, is to hopefully one day continue to find ways to be able to safely notify and help people from these kind of weather events. But I know there's folks out there that are having a really tough time right now. Thank you. Lueders hat sich sehr für die Kommerzialisierung der Raumfahrt eingesetzt, auch bei der NASA. Reminder, you press *1 to get into the queue, and we'll go with our first question, please. Operator, I'll have you introduce them. Fragen der Presse. Absolutely. Our first question comes from Bill Harward.
Harwood with CBS News. Go ahead, please. Your line is open. Hey, thank you very much. I understand this is a study only at this point, but can someone specifically say, maybe Jared, I mean, is the ultimate goal to actually use a Polaris Dawn mission to reboost Hubble? And then a very quick one for Patrick Krauss. What's the latest projection for HST's entry, given what we know about the solar cycles at this point anyway? Thanks. Yeah, so Jared Isaacman here. I guess I can answer the first part of the question. You know, as was stated on the call, I mean, the idea is a study at this point, not just for Hubble, but just broad applicability of these type of potential servicing missions within low Earth orbit. That stated, you know, if the study, you know, takes us down a path where a mission is possible, this would certainly, you know, fit within the, you know, kind of the parameters we established for the Polaris program, and certainly would build upon, you know, the Polaris Dawn mission. And the second part of that question, this is Patrick Krauss, is that right now, the last projection we had from this past year was that we had a 50% probability of reentry in 2037. All right, thank you so much. Our next question is from Michael Sheets with CNBC. Hi, everybody. Just wanted to dive in a little bit deeper there. Obviously, Jared, you guys haven't mentioned a specific stated goal for the second mission of the Polaris program. Do you, in your discussions that you've had with others here, and maybe Dr. Zurbuchen or Kathy can, you know, tie in a little bit more here on their side of things, but have you guys talked about the possibility of the second Polaris mission using a Dragon, if this study sees that as being feasible? Maybe you can just walk me through a little of the specifics of where this would fit within what you guys have already outlined on the Polaris side of things. Thanks. Sure. So Jared Isaacman here again. I mean, the Polaris program was all about technology demonstration, either new capabilities that are going to be necessary in furtherance of the objective of making life multiplanetary, or, you know, utilizing technology or capabilities that haven't been demonstrated in quite a long time. You know, the Polaris Dawn mission has an EVA, it has an altitude component. These are all things that, you know, I think naturally you could build upon and could be applicable to a second Polaris mission that would that could ultimately, you know, should the study go in that direction, be flown. And I'd certainly kick it over to the NASA or SpaceX team if there's anything to add. From NASA's perspective, here's Thomas. I want to tell you, I mean, we did not, in all detail, Jared, you can confirm, you know, talk about what your plans are with every one of those missions. I mean, I think we're just looking really at this in this study as what the potential is to really have impact for Hubble or for other space missions that are out there, like Chandra, for example, another really capable mission that has, you know, lifetime issues. So no, we did not, from my end, certainly dive into details for what Jared's plans are or SpaceX's plan. Neither do I. Macht gleich eine deutsche Zusammenfassung. I think it's really what their responsibility is and so forth. It's really focused on this study alone. Kathy may have a different take at it. Oh, no, I think he covered it well. Hey, this is Jessica from SpaceX. I can jump in as well. You know, one of the things we look for whenever we're doing new developments are, you know, we're going to do this feasibility study with NASA, with Polaris, and it's, you know, part of it's going to be figuring out the cost and figuring out a little bit of the schedule. You know, what's it going to take to actually make this happen and make it happen safely? Because nobody, you know, we don't want to do something that's going to put Hubble at risk at all. So once we figure out a little bit more on schedule and cost, at that point in time, we could try and figure out what mission we should, you know, if the study shows good, then it's from a cost and schedule perspective, what mission do we assign it to? Thank you so much. I will move on to the next question, which is Chris Davenport from the Washington Post. Hi, hello everyone. Good afternoon. Thank you.
So I'm wondering, is this study simply to look at the technical aspects of how this boost would happen? Or are you also going to look at if there are any legal constraints that you need to work through in order to make it happen? I'm just wondering if there are issues, if you have private citizens and a private company working with really sensitive government property, or is this just like hiring any other contractor to perform a service? Thanks. Hey, this is Jessica from SpaceX. I think the main goal is going to be technical. So the main goal of the study is going to be a technical feasibility study. From a legal and liability point of view of what you're talking about, SpaceX currently docks Dragon to the International Space Station, which is just an incredible worldwide asset. So I think from a legal perspective, government perspective, we worked these type of things before and we can get through those things. We may touch on them a little bit in the study, but the main goal of this study is just going to be technical. Is it even technically feasible to do this with a Dragon spacecraft? I have nothing to add from Thomas. All right, thank you to you both. Moving on to the next question, which is coming in from Marcia Dunn with the Associated Press. Yes, hi. Jared, are you volunteering for this mission if it's seen to be feasible, and would you be taking NASA astronauts with you conceivably, and when might that happen? Yeah, I think just to reiterate kind of the points that have been made throughout the call, I mean, really, we're just on a study at this point. I'm certainly hopeful that the results of the study support a mission to, extend the life and capabilities of, again, one of the greatest exploration assets, for humankind. So, I think we cross the bridge on who's ultimately, flying it if the study ultimately supports embarking on a mission. Thank you so much. Next question is from Nell Greenfield-Boyce with NPR. Hi, thanks for doing this. So how much does this study cost, and who exactly is paying for this study, this feasibility study? And also, I mean, Hubble's been great, but to my knowledge, a repair mission was not the priority, and it sounds like this is something that SpaceX approached NASA about. I mean, I'm just wondering, is there going to be a perception that this is like, to be quite frank, like rich people looking for something to do in space and sort of like settling on Hubble? And, sort of, did you guys have any concerns about how the public would respond to that? This is Thomas. We think about any and all aspects of work we do. I think if somebody looked at it from the outside and basically should, in fact, as Jared said now a couple of times, right, the study have a positive outcome, I think together we would look even more at what all the elements are for such a decision, including some that were mentioned here. At this moment in time, there's no transfer of funds for this feasibility study. NASA and SpaceX are funding their own participation of it, and I think it's wholly appropriate for us to look at this because of the tremendous value this research asset has for us as well as others that we could consider. Thank you, Thomas. Our next question is from Alexandra Whitsey with Nature magazine. Hi, thanks, Karen. My question is for the Goddard representative. There have been lots of studies over the years about potentials for robotic servicing, boosting of Hubble. How much, in terms of altitude boost, might this study be looking at from, for instance, from 335 miles to what? Oh, and is servicing part of the study too? Right. So what we looked at, we got into this potential cost to reboost from, say, 335 to back to 375, 380 miles. Forgive me, I typically think kilometers. There's up to 600 kilometers. I think that's 375, 380 miles. And then the feasibility study will, in conversations with SpaceX
and Polaris Dawn will have some conversations about if there's potential enhancement capabilities that we can add on, but we haven't looked at anything specific. Also bisher nur eine Studie und also die Studie Enhancement wird like jetzt servicing? angefangen, es wurde noch kein Geld ausgetauscht Yes, für yes, dieses potential Projekt for zwischen NASA und capability SpaceX will oder require the Polaris Dawn, study. aber sie wollen die And do you Fähigkeiten mind if I just add, Pat, if it's okay, do you mind if I add a sentence to erweitern. that, what you just said? Und sie werden untersuchen, ob sie Needless to say, das I Hubble as a servicen könnten mit der Dragon von SpaceX. perspective, consider what we did with shuttle, and servicing Hubble, one of the biggest kind of victories of really the agency as a whole, right? Bringing astronauts to bear and doing these amazing kind of changes of the instruments and all kinds of complexities. I just really want to make sure that everybody understands that as we start this study, I think we're starting at a point that is not at the level of sophistication kind of in our experience base that we were at the end of the shuttle era. And I think it's just really making sure that we're all just really recognizing that as we look at safety of both assets, that we recognize kind of that each step that we if the study comes out that way, if we decide to go forward, each step will be considered, and then each one of the lessons, even though it was possible in the past, will have to be regained kind of with new technology, with new partnerships. In other words, don't expect what we did the first time. That is not the right kind of proof point to get started, right? Jared, you may, or Jessica, you may want to add your own comments on this. I just really want to make sure that people, when somebody says servicing, it could mean all kinds of things. Also man sollte vielleicht nicht das erwarten, was bei der letzten Service-Mission vom Space Shuttle möglich war. Thank you. All right, then. We will move on to the next question, which is from Tim Fernholz with Quartz. Hello, thank you for taking my question. It's for Kathy. When private astronaut missions go to the ISS, NASA requires them to be accompanied by a former NASA astronaut. So I'm curious, if a mission like this were to go ahead, would you require an employed or former NASA astronaut to participate? And I'm also curious, what would the value of a mission like this be to NASA, and would you be willing to pay for it? Well, I think the first thing is, when we were talking about the private astronaut missions to the ISS, the reason we're looking at, and we just updated the requirement set, was really to make sure that the operations on the ISS were kind of maintained as seamlessly as possible, really to kind of protect the science aspect of what we need to do on the ISS, and making sure that the people that were going on the private astronaut missions, had somebody that had flown before and been able to help on those missions. Now, that's also, obviously a requirement. We continually look at our requirements, and as we go through and continue to work our private astronaut missions, we'll assess that requirement going forward. But right now, it's the best thing for us to do to keep the very complicated operations on station going as seamlessly as possible while we have, 4 new crew members on board that are fairly new, some of them, to the on-orbit environment. I think folks have said probably like 4 or 5 times, we're just beginning the study of this. So I think that, we're kind of just stepping into it, assessing technical feasibility of it. I would say the questions you kind of asked at the second part of the question, I think, would be things that we would be fleshing out as things matured. And I don't know, Thomas, if you would want to add anything. Okay, ich werde gleich eine Don't have anything Zusammenfassung to add, Kathy. This is Thomas, of course. I think the only thing I want to tell you is that whether we look at investments of any and all assets and kind of any and all capabilities in science, we look at the
decadal guidance as a strategy as one of the key ingredients how we do that. And so I mean, that would be as we go forward. I want to remind you also that, of course, Nancy Grace Roman Space Telescope that's launching later this decade is, we have, of course, communicated previously, can be serviced as well. So that capability is definitely something, as an agency, we're interested in the long term. But right now, we're doing this study at no exchange of funds. Alright, okay, ich mache hier mal im NASA-Stream Schluss, wenn ihr den sehen wollt. Ich habe ihn verlinkt unter dem Stream hier. Ich werde jetzt durch eure Fragen durchgehen, beziehungsweise kurz zusammenfassen, was hier gesagt wurde. Momentan sind ja die Pressefragen, das heißt die großen Bekanntgaben, die offiziellen, die sind schon durch. Und die ersten Pressefragen haben wir aber auf jeden Fall noch mitgenommen. Und ich habe mir auch fleißig mitgeschrieben, weil ich auch das Thema in den News definitiv behandeln werde. Und für alle, die irgendwie später dazugekommen sind, ja, es ging dieser relativ kurzfristig angekündigte Livestream durch Twitter und ich sag mal so, die Menschen, die sich mit der amerikanischen Raumfahrt gut auskennten, die haben da so ein bisschen auch gesagt, hier Leute, da wird was angekündigt, das groß werden könnte. Und deshalb dachte ich, gut, dann nehmen wir das doch mal mit, auch wenn es nur eine Telefonkonferenz war. Deshalb hattet ihr auch eben kein Bild, beziehungsweise nur mich im Bild mit dem Bild der NASA-Telefonkonferenz. Zusammenfassend kann man sagen, die NASA wird jetzt mit SpaceX eine Studie angehen, um zu schauen, ob man mit der Dragon, also es war mehrfach von der Dragon die Rede, mit dem Dragon-Raumschiff, das Hubble Space Teleskop servicen könnte. Und das wurde auch gerade nochmal gesagt. Servicen kann alles Mögliche heißen und man sollte da vielleicht nicht das erwarten, was das letzte Mal Servicing bedeutet hat. Also ihr erinnert euch ja vielleicht, dass das Space Shuttle in regelmäßigen Abständen, oder dass es regelmäßigen Abständen insgesamt 5-mal da war beim Hubble und Sachen ausgetauscht hat, Reparaturmissionen gemacht, aber auch zum Beispiel ja, Orbithygiene, sage ich jetzt mal. Viele Dinge praktisch tun konnte, weil auch einfach das Space Shuttle ja ein riesen Raumschiff war mit sehr viel Frachtkapazität und unglaublichen Fähigkeiten. Er war ja wirklich die eierlegende Wollmilchsau der Raumfahrt und hatte deshalb auch ein paar Probleme, aber grundsätzlich konnte man damit ziemlich abgefahrene Dinge machen, wie zum Beispiel Raumstationen aufbauen. Und das wurde so ein bisschen jetzt hier auch so die Erwartung gedämpft, dass nicht vielleicht das Servicen auf dem Level dann sein könnte. Und man muss auch sagen, das Dragon-Raumschiff ist ja auch ein kleines Raumschiff. Und es kam mehrfach auch Fragen in Richtung, wie denn da jetzt Polaris Dawn oder beziehungsweise Jared Isaacman da rein spielt und warum er im Prinzip mit in diesem Panel gesessen hat. Das ist schon irgendwie komisch und das war auch tatsächlich für mich der Hintergrund, warum ich gesagt habe, ich will diesen Stream hier machen und ankündigen, weil ich auch dachte, gut, das ist schon eine komische Konstellation oder beziehungsweise eine sehr bemerkenswerte Konstellation, die da als Panel angekündigt war. Ne? Also wir haben den Wissenschaftschef der NASA, Thomas Zurbuchen, wir haben die Casey Lueders, die Funktion. Also auf jeden Fall ein hohes Tier bei der NASA, die hinter der ganzen Kommerzialisierung eigentlich der Raumfahrt in den USA mitverantwortlich war und eine große Befürworterin und dafür gekämpft hat. Und ja, und dann Jared Isaacman von dem Polaris Dawn-Programm, also Milliardär, der gerne Raumfahrt macht, der letztes Jahr auch mit Inspiration 4 im Orbit war und dann auch jetzt die Polaris-Mission bezahlt. Also Polaris Dawn ist jetzt die erste Mission, wo der Crew Dragon mit einer Crew von 4 Leuten in den Orbit fliegen soll und dort dann eine EVA gemacht werden soll. Und also praktisch auch Dinge, die grundsätzlich als Fähigkeiten auch gebraucht werden, wenn man so eine Servicing-Mission machen würde, beziehungsweise so lief es bisher, wenn Servicing mit dem Space Shuttle gemacht wurde, dann gab es EVAs, Astronauten sind ausgestiegen, das Hubble wurde gefangen und ja, die haben da Komponenten ausgetauscht und sich um das Teleskop gekümmert. Und das war so ein bisschen auch so die Idee, die man von allein dem Panel, was da angekündigt wird, an Leuten irgendwo kriegen konnte. Und natürlich die
Person von SpaceX, die die Kommerzialisierung bzw. auch das Missionsdesign macht. Und wir haben auch mittlerweile einen offiziellen, ich hoffe, ich habe ihn gerade griffbereit. Natürlich nicht, so läuft das immer. Hubble hat nämlich getwittert, und zwar, es gibt einen Agreement zwischen SpaceX und der NASA, dass die Erweiterung der Hubble-Fähigkeiten untersuchen soll. Und das war im Prinzip auch das, was heute gesagt wurde. Es wurde auch kein Geld bisher ausgetauscht zwischen NASA und SpaceX, sondern nur, dass die Absicht besteht oder dass man das jetzt zusammen machen möchte. Das heißt auch im Prinzip, da geht vielleicht Jared Isaacman in Vorkasse oder SpaceX in Vorkasse, dass sie das auf eigene Kosten machen und einfach sagen, okay, das ist etwas, was wir festgestellt haben, dass das die Leute extrem interessiert und dass die Leute sehr begeistert. Und weil einfach Hubble einfach für viele Leute ein wichtiges Instrument ist, also ist natürlich ein Wissenschaftsinstrument, für viele Wissenschaftler ein wichtiges Instrument, aber natürlich auch für die Breitenwirkung von Hubble einfach sehr, sehr, sehr groß ist. Und auch die NASA hat heute hier in der Pressekonferenz mehrfach betont, dass das Hubble immer noch eine hervorragende Arbeit macht und auch parallel zu James Webb, weil es in einer anderen Wellenlänge operiert, weiterhin ein hervorragendes Instrument ist, was sich sehr gut mit dem James Webb ergänzt. Und dass die Möglichkeiten, diese Fähigkeiten länger zu benutzen, dass die für die NASA, aber auch für alle Forscher großartig sind. Und was mir nicht so klar war, was wir auch heute gesagt haben, was ich sehr beeindruckend finde, dass das Hubble Space Teleskop das produktivste wissenschaftliche Instrument aller Zeiten ist, mit über 90.000 Peer-Review-Papers, also praktisch wissenschaftlichen Studien im Peer-Review-Verfahren, die damit erstellt wurden und weiter großartige Arbeit macht und auch dieses Jahr wieder viele wissenschaftliche Erkenntnisse durch dieses Teleskop gemacht wurden. Und das ist wirklich ein Interesse auch der Wissenschaft, der NASA, aber auch natürlich der allgemeinen Menschheit, die sich für dieses Teleskop begeistert, gibt, dass das möglichst lange irgendwie im Einsatz ist. Und also, es geht nur um eine Studie, die das untersuchen soll. Jared Isaacman hat grob gesagt, dass die Fähigkeiten, die man in Polaris Dawn ausprobieren möchte, dass das grob auch Fähigkeiten sind, die so einen servicen vielleicht ermöglichen würde oder die da vielleicht begünstigend zu sind. Und also, es ist nicht die Riesenneuigkeit, es ist auch nicht irgendwie von wegen, man macht das auf jeden Fall, sondern man möchte das untersuchen. Aber auch das ist schon ein interessanter Fakt und ich finde das eine großartige Neuigkeit und ich bin mir fast sicher, dass im Ende da rauskommen wird, dass die das machen werden. Und das allein schon daraus, dass die NASA so ein großes Interesse daran hat, dass das Hubble weiter eine Rolle spielt und auch SpaceX mit den Fähigkeiten, die es bisher über die internationale Raumstation gewonnen hat, als auch den Fähigkeiten, die zukünftig SpaceX haben möchte, wurde auch heute gesagt, von wegen multiplanetäre Spezies zu machen, also dass die Menschen halt die Fähigkeiten haben, zum Mars zu kommen, dass sich das alles sehr, sehr gut ergänzt und auch Jared Isaacman das unterstützt hat und gesagt hat, dass er da mit dran arbeiten möchte und darauf hinarbeiten möchte. Und dementsprechend, glaube ich, ist hier bei allen Parteien sehr, sehr viel Wohlwollen für diese Idee und dass man sich da die Zeit nimmt, das in einer offiziellen Pressekonferenz anzukündigen, lässt eigentlich darauf schließen, dass da schon hinter den Kulissen schon einiges passiert ist. Und ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Wir werden das weiter beobachten und würde sagen, ich beantworte vielleicht noch ein paar Fragen, die jetzt so im Trello kamen. Ich hatte angefangen, einfach das Englische in Deutsch zu übersetzen und dann kam so ein bisschen die Rückmeldung, dass ich doch bitte mich für einen Ton entscheiden sollte. Und dann hatte ich den englischen Ton einfach mitlaufen lassen, weil ich einfach selber natürlich zuhören wollte, für mich viele Neuigkeiten auch mit dabei waren. Und ja, Ernie fragt zum Beispiel, kann mir mal jemand erklären, was daran mega ist? Also für mich persönlich ist es mega, dass dieses Instrument, was so alt ist wie ich oder fast so alt oder zumindest ähnlich lange im Orbit ist und große Anzahl an Menschen für die Raumfahrt begeistert hat, dass man sich überlegt, wie man das weiter nutzt, aber natürlich auch sich überlegt, wie man die
ja, was man vielleicht mit Hubble ja dann auch machen könnte, wenn es mal irgendwann mal nicht funktioniert und ob man das dann einfach als Weltraumschrott überlässt oder ob man sich überlegt, okay, wir holen das irgendwie wieder zurück oder wir bringen es auf einen höheren Orbit, einen Graveyard-Orbit, dass das Fähigkeiten sind, über die nachgedacht werden und die damit erschlossen werden sollen. Und dementsprechend finde ich, ist das eine sehr wichtige, coole Sache und ich glaube, sollte es so eine Mission geben und vielleicht sogar mit einem kommerziellen Charakter, das heißt im Prinzip, ob das jetzt irgendwie entweder aus einer kommerziellen Sicht heraus finanziert wird oder die NASA SpaceX dafür bezahlt oder eine Initiative oder eine Gruppe dafür zahlt, das zu tun. Ne? Das könnte ja auch sowas sein wie ein Crowdfunding, das irgendwie diese Mission ermöglicht. Da glaube ich jetzt nicht so dran, aber das wäre jetzt so eine Idee, die mir irgendwie jetzt einfach so in den Kopf kam. Ist es einfach eine super spannende Sache, die wahrscheinlich einfach viele Leute auch weiter irgendwie für die Raumfahrt begeistert und die eine gute Sache ist. Okay, noch Fragen? Martin 4 fragt, hallo zusammen, wird es von dir eine deutsche Zusammenfassung geben? Ich werde das definitiv in den News behandeln, also wenn die News dann am Sonntag erscheinen, dann werde ich das Thema auf jeden Fall auch nochmal highlighten und ja, für die Patreon- und Kanalmitglieder, YouTube-Kanalmitglieder, ihr bekommt ja die News immer schon am Samstag, also die ganz Eiligen, denkt über eine Mitgliedschaft bei Senkrechtstarter nach. Und Nico fragt, habe ich richtig verstanden, dass die Studie nur von SpaceX durchgeführt ist? Es gibt kein Geld von der NASA. Genau das wurde gesagt und das hat auch das Hubble Space Teleskop so getwittert, dass es ein unfunded Space Act Agreement ist und das ist ein interessanter Schachzug und es liegt auch so ein bisschen daran, wenn ich sag mal jetzt SpaceX, oder nein, fangen wir anders an, wenn NASA das selber die Idee hätte, dann müssten die natürlich als staatliche Agentur ein Programm ausschreiben und müssten einen Wettbewerb machen und so weiter und so fort. Und das ist SpaceX offensichtlich zu langsam, beziehungsweise die wollen es einfach sehr gerne selber machen und deshalb, wenn sie das auf eigene Kosten machen, dann muss die NASA das natürlich nicht ausschreiben, weil sie kein Geld dafür ausgibt und dementsprechend wird dann alles schneller gehen, was ja immer so ein Thema bei SpaceX ist. Den kann ja immer nichts schnell genug gehen. Also Nico S. hast du ja richtig verstanden, das wird von SpaceX bezahlt oder vielleicht von Jared Isaacman, wissen wir nicht, das wurde so heute nicht gesagt, aber gibt ja Programme bei SpaceX, die dann Beispiel sind, die von Jared Isaacman bezahlt werden. And Fables schreibt, Dear Mo, could you speak a little bit slower, please? I'm not a native speaker. Thanks. Ein großer Wunsch, den viele immer sagen, dass ich ein bisschen zu schnell rede und das liegt ein bisschen auch meiner Art, ne, dass ich mich für Sachen begeister und dann schnell in Hektik und Begeisterung ausbreche und ich versuche es immer wieder und tut mir immer sehr leid, wenn man mich dann nicht sehr gut versteht. Das geht tatsächlich nicht nur Leuten so, die Muttersprachler sind. Okay, gab, soweit ich das sehe, keine weiteren Fragen. Ramona fragt, wie hoch fliegen Sie zum Absetzen? Also das Hubble Space Teleskop ist, glaube ich, auf grob irgendwie 550 Kilometer Höhe, glaube ich, unterwegs. Das wäre dann im Prinzip so die Höhe. Ich meine, ausgesetzt, ich will nicht lügen, irgendwie zwischen 600 und 700 Kilometer. Nagelt mich da auf die Zahlen nicht fest, aber ich meine, das ist so das, was ich so fest habe. Auf jeden Fall deutlich höher als die ISS. Was ja auch interessant ist, weil das Polaris Dawn-Programm ja auch als Ziel hatte, oder das Polaris-Programm mit der Mission Polaris Dawn nicht nur eine EVA zu machen, sondern auch höher zu fliegen, als wir in den letzten, keine Ahnung, 30 Jahren oder so geflogen sind. Und die Fähigkeiten praktisch der Raumfahrt wieder dahin zu bringen, wo sie schon einmal waren. Alright, das so viel zu meinem Abriss und ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht oder das war für euch erkenntnisreich. Für mich war es super erkenntnisreich und ja, gab jetzt keine Bilder, es war ja eine Telefonkonferenz. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht, dass da jetzt noch nicht irgendwie bekannt gegeben wurde, wir machen das auf jeden Fall und wir werden nächstes Jahr das Hubble zum Mond schießen oder whatever, sondern es ist so im Prinzip, ja, wir untersuchen das jetzt. Finde ich eine großartige Neuigkeit und hoffe, euch hat das trotzdem hier Spaß gemacht. Ich bedanke mich natürlich ganz doll bei euch für eure Fragen und auch eure Wissbegierigkeit und einfach, dass ihr die coolste Community ever seid.
Und so eine Community, die profitiert ja immer ganz doll von Leuten, die sich für die Community besonders einsetzen. Und das sind natürlich ganz, ganz, ganz doll die Moderatoren, sowohl hier auf YouTube als auch auf dem Senkrechtstarter Discord. Und da bitte mal in den Chat schreiben, #Mods loben, weil die machen eine großartige Arbeit, alles ehrenamtlich und nicht nur für mich oder für Senkrechtstarter, sondern für das ganze Team Space. Und es ist unglaublich, was die leisten und was die tun und zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und ohne die würde es Senkrechtstarter so nicht geben und so ohne die würde das Team Space so nicht existieren. Also großartige Menschen, die ich als gute Freunde gewonnen habe. Und ohne die Raumfahrt im deutschen Sprachraum so nicht präsent sein könnte auf YouTube und den Social-Media-Kanälen. Und deshalb vielen, vielen Dank an euch. Patrick ist noch da, hält dir die Fahne hoch. #Patrick loben. Ja, vielen, vielen Dank, Patrick. Und lieben Gruß an Nats, die sehe ich auch. Die schneidet ja seit jetzt fast 2 Monaten die Senkrechtstarter-Videos. Auch an die ein großes Dankeschön. #Nuts loben. Dann überlegen wir uns noch einen Hashtag. Ich wünsche euch einen schönen Abend und viel Spaß mit der Raumfahrt. Also ich gehe jetzt beschwungen ins Bett und träume von Bildern vom Deep Space und auf die neuen Zeiten und die abgefahrenen Missionen, die kommerziell oder von Privatleuten bezahlt so Sachen machen, wie vielleicht das Hubble auf einen höheren Orbit bringen und uns allen helfen, irgendwie vielleicht an die Zukunft der Menschheit im Weltraum zu glauben oder an Erkenntnisse, die wir im Weltraum finden werden und an die Forschung und ein optimistisches Gebiet einfach die Raumfahrt und mir macht das großen Spaß und ich hoffe, euch macht das auch so viel Spaß. Bis ganz, ganz bald. Die News regulär am Sonntag, für die Patreons und YouTube-Kanalmitglieder schon am Samstag. Und diese Woche gab es ja dann eine Spezialfolge zur Datenmission. Deshalb kam nicht die versprochene Folge über die Neutron von Rocket Lab. Dafür kommt die dann nächste Woche. Bin gerade mit dem Skript fertig, hatte das ein bisschen verschoben wegen der Datenmission, aber die wird kommen. Freut euch drauf, wird eine coole Folge. Und dann würde ich sagen, auf ganz, ganz bald. Immer schön senkrecht bleiben. Euer Mo.